Namaste. A warm welcome to all the attendees of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting session. Sarvebhyah Hrutpurvaka Swagatam. We will start with the Guru Shloka. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guru. Let us visualize the form of Sri Lalita Parameshwari before we start with the Dhyanam. सिन्दूरारुण विग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. So we'll chant the first 5 verses and then go to the recent verses what we have learnt. Let me see if the panelists have joined. Okay. Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Vudyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarankushojjvala Manorupekshukodanda Panchatanmatra Sayaka Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala Champakashoka Punnaga Saugandhi Kalasatkacha Kuruvindamani Shreni Kanat Koti Ramandita Ashtami Chandra Vibhraja Dalikasthala Shobhita Mukha Chandra Kalankabha Mruganabhivisheshaka. So let's go to the verses starting from last 2 classes. Okay, Shamita. Ashtamurtirajajayitri lokayatra vidhayini Yekakini bhumarupa nidvaitadvaitavarjita Annada vasudha vruddha Brahmatmaikyaswarupini Brihati Brahmani Brahmi Brahmananda Bali Priya
भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी So I think we stopped at 139 yesterday. कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया पृथ्वी Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. So we'll start with the new verse today. 140th. So here, Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini Sanakadi Samaradhya Shivajnana Pradayini. So here we have one Mahaprana letter which is Dha, Sanakadi Samaradhya, and we have, as you see in multiple places, we have like, I hope you all remember the yesterday's session on the grammatical, the pronunciation aspects specific to Dvitvam. So we have Dvitvam in multiple places happening here, and very prominently, if you notice, Swatantra Sarva, so Va is getting doubled. Sarvatantreshi Dakshina Murti, so after the Repha, the Tha is there. So Dakshina Murti Rupini Sanakadi Samaradhya, again here Shivajnana Pradayini, again that Jna and then again at Pra. So Shivajnana Pradayini. Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini
दक्षिणामूर्तिरूपिणी दक्षिणामूर्तिरूपिणी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या 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 शिवज्ञानप्रदायिनी 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 सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी So here Swatantra Sarvatantreshi Dakshinamurti Rupini, so 3 names, and then we have Sanakadi Samaradhya and then Shivajnana Pradayini, 2 names. So totally we have 5 names in this verse. So let's move to the next one, Vibha. So in this Chitkala Nanda Kalika, it is actually, if we split this, it is Chitkala and then Ananda Kalika, but we will chant this together. First time I will split it and teach, but next when we actually chant, we have to chant this together. Chitkala, 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 Ananda Kalika, Anandakalika, Anandakalika, Chitkalananda Kalika, Chitkalanandakalika, Chitkalanandakalika, Prema Rupa, Premarupa, Premarupa, Priyankari, 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 Chitkalananda Kalika, Chitkalanandakalika, Chitkalanandakalika, Prema Rupa Priyankari, Premarupa, Priyankari, Premarupa, Priyankari, Chitkalananda Kalika, Prema Rupa Priyankari.
चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नाम पारायण प्रीता नाम पारायण प्रीता नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नन्दिविद्या नन्दिविद्या नटेश्वरी 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 नाम पारायण प्रीता नाम पारायण प्रीता नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी नन्दिविद्या नटेश्वरी नन्दिविद्या नटेश्वरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी नाम पारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी नाम पारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नाम पारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नाम पारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नाम पारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी. So here Chitkala and then Anandakalika, two names. Premarupa third and fourth Priyankari. So four names. So if you noticed here Chitkala Anandakalika, and here we took a pause after this pada and then we chanted Premarupa. So here Advitvam is coming. Premarupa Priyankari. So here Pri and then Priyankari here. So in two places we have the Dvitvam, and then in the second line Nama Parayana Preeta. So again here there is a Dvitvam. Nama Parayana Preeta Nandi Vidya. So if you see here also there is a Samyuktakshara. Vidyadya also is a Samyuktakshara. So Nandi Vidya. So again here Nateshwari. So here again Dvitvam. So we have totally in this verse 1 Chitkala, Anandakalika, Premarupa, Priyankari 4 and Nama Parayana Preeta 5, Nandi Vidya 6 and Nateshwari 7. So we have 7 names in this verse. Mithya Jagadadhisthana. So here Mithya Tha is a Mahaprana. Mithya Jagad Adhisthana, if you split here, Mithya Jagadadhisthana. So Dha is a Mahaprana and we have a Shakara, Shanmukha Sha, and then we have Mahaprana Tha also here. So Mithya Jagadadhisthana Muktida, Muktida, Mukti Rupini, Lasya Priya, please notice here, Lasya Priya, Layakari, Lajja, Rambhadi Bandita, Rambhadi Bandita. So here Bha is a Mahaprana.
मिथ्या जगदधिष्ठाना मिथ्या जगदधिष्ठाना मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा 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 मुक्तिरूपिणी 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 मिथ्या जगदधिष्ठाना मिथ्या जगदधिष्ठाना मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया 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 लयकरी 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 लज्जा 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 रम्भादिवन्दिता 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 लास्यप्रिया लयकरी लास्यप्रिया लयकरी लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता लज्जा रम्भादिवन्दिता लज्जा रम्भादिवन्दिता लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता Tamam. So here we have mithya jagadadhisthana muktida, then mukti rupini, 3 names. Lasya priya layakari lajja, then rambhadi vandita, 4 names. So 7 names in this verse. Bhavadava sudha vrishtihi. Bhavadava sudha vrishtihi. So here bha is a mahaprana, again dha is a mahaprana, and we have shanmukha sha here, and then alpa prana ta here, vrishtihi, visarga. This visarga is followed by pa, which means there is an upadhvaniya. So bhavadava sudha vrishti paparanya davanala.
Paparanyadavanala. Daurbhagya, Daurbhagya. So here bha is a mahaprana in this letter, and then Daurbhagya. So there is a dvitvam. Ya, Daurbhagya, ya, Tula Vatula, Jaradhvanta, Jaradhvanta. Dha is a mahaprana and there is a dvitvam also for dha. Jaradhvanta Raviprabha, Raviprabha. Bha is a mahaprana again, and Viprabha here, Vipra, there is a dvitvam for ba. So we have the following things to consider in this verse, specifically the mahaprana letters and the visarga, where we have Vrishtihi and then Paparanya. So visarga is followed by pa. So Vrishtif, Paparanya Davanala, and then of course the dvitvam in these samyuktaksharas. Bhavadava Vrishtihi. भवदावसुधावृष्टिः भवदावसुधावृष्टिः Paparanyadavanala. पापारण्यदवानला पापारण्यदवानला Bhavadavasudhavrushtiः Paparanyadavanala. भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला. This can also be chanted as Bhavadavasudhavrushtiः Paparanyadavanala, because if we are taking a pause after this pada, the first pada, that is Bhavadavasudhavrushtihi, then we can chant this visarga completely and say Paparanyadavanala. So we can chant this as Bhavadavasudhavrushtihi Paparanyadavanala. Suppose we are not taking a pause here and chanting, then we can use the Upatmaniya rule in this case. Daurbhagyatula Vatula. दौर्भाग्यतूलवातूला दौर्भाग्यतूलवातूला Jaradhvantaraviprabha. जराध्वान्तरविप्रभा जराध्वान्तरविप्रभा Daurbhagyatula Vatula Jaradhvantaraviprabha. दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा. Bhavadavasudhavrushtiः Paparanyadavanala. Daurbhagyatula Jaradhvantaraviprabha. भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा. भवदावसुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा. So Bhavadavasudhavrushtihi is one name. Paparanyadavanala is second name.
Daudbhagyatula third, Jaradhvantaraviprabha fourth. So 4 names in this verse. So like I said earlier, since this is one name and also we can take a pause after this pada, so we are chanting the full visarga here. But if you are chanting without a pause, then we have to follow the chanting rule, which is with respect to Upadhmaniya. So we'll move to the next verse. Bhagyabhi Chandrika. Bha is a Mahaprana. So Bhagyabhi. So there is a Dvitvam for Ga and Dvitvam for Ba. So Bhagyabhi Chandrika. And then Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. So Bha is a Mahaprana and here Gha and Gha are Mahaprana letters. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. Roga Parbata. So after Repha, the Va gets Vitvam. Roga Parbata Dambholir. Roga Parbata Dambholir Mrityu Daru Kutharika. Tha is a Mahaprana in this case. Bhagyabhi Chandrika. Bhagyabhi Chandrika. Bhagyabhi Chandrika. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. 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 Bhagyabhi Chandrika. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. Bhagyabhi Chandrika. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. Bhagyabhi Chandrika. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. So in this case, Roga Parbata Dambholihi. So here, Roga Parbata Dambholihi and then Mrityu-daru Kutharika. There are 2 names. But when we are chanting, we will chant this whole line together. But while learning first time, while I'm teaching, I will split this and chant. But when we do the Sahasranama chanting, this line will be chanted together. Roga Parbata Dambholihi. Roga Parvata Dambholihi. Roga Parvata Dambholihi. Mrityu-daru Kutharika. Mrityu-daru Kutharika. Mrityu-daru Kutharika. Yoga Parbata Dambholir Mrityu-daru Kutharika. Roga Parvata Dambholir Mrityu-daru Kutharika. Roga Parvata Dambholir Mrityu-daru Kutharika. Bhagyabhi Chandrika. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. Roga Parbata Dambholir Mrityu-daru Kutharika. Bhagyabhi Chandrika. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. Roga Parvata Dambholir Mrityu-daru Kutharika. Bhagyabhi Chandrika. Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana. Roga Parvata Dambholir Mrityu-daru Kutharika. So first line we have 2 names and second line also we have 2 names. Roga Parbata Dambholaye Namaha. So and then we have Mrityu-daru Kutharikaye Namaha. So 4 names totally in this verse. Maheshwari
Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa. So there is a Dvitvam here. Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Aparna, Chandika, Chanda Mundasura, Nishudini. Sha is a Shanmukha Sha in this case. Maheshwari, 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 Mahakali, 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 Mahagrasa, 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 Mahashana, 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 Maheshwari, Mahakali, Maheshwari, Mahakali, Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Mahagrasa, Mahashana, Mahagrasa, Mahashana, Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Aparna, Chandika, Aparna, Chandika, Chandamundasura, Chandamundasura-nishudini, Chandamundasura-nishudini, Aparna, Chandika, Chandamundasura, Aparna, Chandika, Chandamundasura-nishudini, Aparna, Chandika, Chandamundasura-nishudini, Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Chandamundasura, Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Chandamundasura-nishudini, Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Chandamundasura-nishudini. Tamam. So this is a very easy verse to identify the names. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana. 4 names in the first line. Aparna, Chandika, Chandamundasura, Nishudini. So 3 names in the second line. So we have totally 7 names in this verse. So last verse, sorry. Sharaksharatmika, Ksha and Ksha, Sharaksharatmika, Sarvalokeshi, Vishwadharini. Sharaksharatmika, Sarvalokeshi, Vishwadharini. Dha is a Mahaprana. Trivargadatri, Trivargadatri, Subhaga. Bha is a Mahaprana. Triambaka, Trigunatmika.
Triambaka. It's not Trayambaka. It is Triambaka. Trigunatmika. Ksharatmika. क्षराक्षरात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी 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 विश्वधारिणी 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 क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री 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 सुभगा 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 त्र्यम्बका 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 त्रिगुणात्मिका 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 त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रिवर्गदात्री सुभगा त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका उत्तमम्. So here Ksharaksharaatmika 1, Sarvalokeshi 2, Vishwadharini 3. 3 names in the first line. Then Trivargadatri 4, Subhaga 5th, Triambaka 6th, and then Trigunatmika 7. So totally there are 7 names in this verse. This is the last verse for today. I request the attendees to raise their hands for chanting. Second, Gayatri Bhagini, have unmuted you. Yes, can you try Swatantra, the 140th verse? Swatantra sarvatantreshi dakshinamurti rupini sanakadi samaradhya shivajnana pradayini. So here Shiva, there is no dirgha after na. So and also there is a samyukta akshara here. So there is a dvitvam. So Shiva Gnana
Pradayini. Can you repeat? शिवज्ञानप्रदायिनी. Correct. Dhanyavadaha Bhagini. Mala Bhagini, I've unmuted you. Can you chant the same verse? स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी. Okay, I'll teach once. Can you repeat after me, Bhagini? Thank you. Swatantra sarvatantreshi. स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि Dakshinamurtirupini. दक्षिणामूर्तिरूपिणी Sanakadisamaradhya. सनकादिसमाराध्या Shivajnanapradayini. शिवज्ञानप्रदायिनी. So here you observe how I am chanting in this case. Shivajnanapradayini. शिवज्ञानप्रदायिनी. Dhanyavadaha Bhagini. Jai Shri Bhagini. I have unmuted you. 140th verse, please. You're on self-mute, Jai Shri Bhagini. Yes. Sorry, No problem. चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी. नटेश्वरी. Dhanyavadaha. Lalita Bhagini, I've unmuted you. Ram. Ram. Same verse, please. चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी. Uttamam. Dhanyavadaha. Adya. Yes, ma'am. 142nd verse. Mithya Jagadadhana. Yes, ma'am. Mithya jagadadhisthana muktida muktirupini lasya priyalayakari lajjarambhadivandita. Uttamam. Dhanyavadaha. Meera Bhagini. Yes. Can try the 143rd verse. Okay. Namaste, Bhagini. Yes, this one. Dhavadavasudha Vrishta Paparanyadavanala Daurbhagyatula Vatula Jaradhvantara Viprabha. Okay. First line I will teach once. You can repeat after me. Bhavadavasudha vrishtihi. Bhavadavasudha vrishtihi. So this bha and dha are mahapranaksharas. Bhavadavasudha vrishtihi.
भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलबातूला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा जराध्वान्तरविप्रभा। धन्यवादाः। श्रीलता भगिनी, नमस्कारं। नमस्कारं। भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका। धन्यवादाः भगिनी। सुष्मा, नमस्कारम। नमस्कारं। महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुरनिषूदिनी। धन्यवादाः सुष्मा भगिनी। Mani FCA 13. Yes. Can you chant the same verse? I am not able to hear you. Okay, I'm not able to hear you. So I'll move on to the next person. Amrita Vyasraj. I've unmuted you. Yes. नमस्ते मैडम। Okay. महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुरनिषूदिनी। उत्तमं। धन्यवादाः भगिनी। धन्यवादः। NVSP 2003. I have unmuted you. NVSP 2003 at hotmail.com. Yes. राम राम भगिनी। राम राम। क्षरात् क्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका। So in the second line, Trivargadatri Subhaga. Can you repeat? त्रिवर्गदात्री सुभगा Triambaka Triguणात्मिका. त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका। So here, Triambaka Triguणात्मिका. So this thra, so your tha will get doubled because we're not taking a pause after this ka. Triambaka Triguणात्मिka. त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका। धन्यवादाः भगिनी। Thank you. Pranati, भगिनी। can you chant this? Ram Ram Ram. राम राम भगिनी। क्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका। So since you can chant without taking a long pause in between, so that it will sound nice. So for example, Charatmika Sarvalokeshi Vishwadharini Trivargadatri Subhaga
त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका. ओके, क्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका. धन्यवादाः. Bhagini, I have श्रीकृष्णप्रिया. may I also chant? I'm not able to hear you clearly, Pranati. You put a message to me on chat Bhagini, box. I am her sister. May I also chant? I'm sitting with you. Yeah. Okay, fine. She can chant the 1 second. Let her chant the 140th verse. स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेषि दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी. उत्तमं. धन्यवादाः. श्रीकृष्णप्रिया. Shrikrishnapriya, I have unmuted you. Okay. Ram Bhagini. Same 140. No, you can try 140 verse. Chitkalananda Kalika. Chitkalananda Kalika Prema Rupa Priyankari Nama Parayana Prita Nandi Vidya Nateshwari. Uttamam. Dhanyavadaha. We will stop here for today. So we'll meet tomorrow at 6:30 p.m. IST. Sarvamangalamangallye Shive Sarvarthasadhike Sharanye Triambake Devi Narayani Namostute. Dhanyavadaha. Ram. I have sent the link to the YouTube recording of the pronunciation tip session by Dr. Soumya Krishnapur on the chat box so that you can all access it. Ram. Dhanyavadaha.